संबत मामा कनकला ஸ்கிரீன்ல வந்து ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணும்போது அட்மிட் கொடுக்கணும். ரெக்கார்டிங் கொடுத்துட்டேன். ரெக்கார்டிங் கொடுத்துட்டீங்களா? ஓகே. Okay, so on the right hand side, we'll do like this. Om Purnamida Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamaya Purnameva Visamasyavidam Sarvam Vinattate Vandita ஹலோ அனி கேக்குதுங்க? நீங்க பேசுறது கேட்கல. உங்க ஆடியோ இன்னும் கனெக்ட் ஆகல. இப்ப கேக்குதுங்க. நீ கொஞ்சமா கேக்குது இப்ப. ஆப்போசிட் சைடுல வைக்க முடியுமாங்க? நீ இந்த இத பிரைட்னஸ் கம்மியா இருக்கு. என்னாச்சுன்னு தெரியலையே. இப்போ ஓகேவா? இப்போ ஓகே. ஆன்லாம் பண்ண வேணாம். இது நான் பாத்துக்கிறேன். யாருமே வரல. நான் மட்டும் வரல. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் லாகின் பண்ணிட்டு போ. யார் சாமி கும்பிடுறாங்க? ஹலோ So that means that you accepted me. Now I will. You are அனி பேக்ரவுண்ட் செமையா இருக்கு. கீர்த்தனா நான் அப்படியே செட் பண்ணுவேன். அனி மீட் ஆரம்பிக்கும்போது மியூட் போட்டுக்கணும். நீ மியூட் போட்டு நம்ம வீடியோ தெரியலனாலும் மியூட் போட்டுக்கலாம். எங்க இருக்கு? தெரியவே இல்ல. அது மாத்து நல்லாவே இல்ல. இது எப்படி எடுத்து விடுறது? So in your right hand, like that, the top I will give you water 3 times, and each time I will chant the mantra, and then you will sip it. This is called Suddhi, internal. Om Sri Achyutaya Namah. Om Sri Madhavaya Namah.
Keshwaya Apavitro Pavitro Va Sarvavastha Gatu Viva Yiva Smare Pundalikaksham Sahabhaya Janta. Now, if Yajman does not have the Janev, that is okay, let me wear it for you while we chant. So, here you hold this, okay, like this, and I will tell you some vows and you just speak it in English, because the meaning of this is because this is a lot of commitment as to how to live. So you hold it like this, okay? You have to remove his shirts. No, you can wear it after here. Afterwards, afterwards you can put this inside. But if you take out the stuff, that's fine. You take out it. That's fine. So hold it like this. Like this. Take this away. Like here. Like here. And the same way, take these three out from here. Okay? So hold it like this. And there are some vows to be taken because that qualifies you to wear it. So here it says that I will not kill cows. I will not kill cows. I will not kill. You say tathastu. Tatastu. Tathastu. Tathastu means so be it. Oh, okay. You are the witness. You are the audience. Whoever there. Okay. So I will not cows. I will not kill cows. Tathastu. Tatastu. I will not eat cows. I will not eat cows. Tatastu. I will not enter into the business of cow meat. I will not enter into the business of cow. Tatastu. Okay. I will not hunt for fun. I will not hunt for fun. Tatastu. Okay. I will not engage in sex out of marriage. I will not engage in sex out of Tatastu. Okay. I will not do gambling. I will not do gambling. Tatastu. I will not enter in the business of gambling. I will not enter into the business of gambling. Tatastu. So these are the vows, and I forgot to bring it this, but I will send you by email. These are the vows to be taken. The another word when you wear it, okay, that is that you are faithful to these vows. And if somehow you think that you are not committed, then don't wear it. Otherwise hypocrisy. Because when people see this, people expect that you are a vegetarian. Okay. Say, I will stay vegetarian. I will stay with you. Tatastu. Okay. So these are the things. And now you can hold it like this. You know Gayatri Mantra? Yeah. Okay. 3 times chant it. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. So now wear it like this. Okay, yeah. And keep this on the left hand like this. Take out your left hand so that this will stay here and the right hand go inside. Okay. So this is the normal way of wearing it. Okay. Now when we do this start and something, at time I will tell at that time this will be transferred. Instead right now is left, it will be on the right shoulder. Okay. So when it comes, we will do that. But right now this is the normal way. Okay. So okay, so let him wear this while chanting Gayatri Mantra. We did it. So now invocation to Vishwaksena. Yajman holds kalash. This kalash you hold it like this. Yajman holds kalash and Purohit chants Vishwaksenaya Avahayami. So we are inviting Vishwaksena.
Yajman places Kalas on the position and Purohit chants Thapayami. So, that's why this can become kind of okay. We'll leave it here, okay? Just for temporarily, because this also we will do. So you can put this chorus now on its position here. Okay. Okay. Just Thapayami and Yajman fold the hand to the chorus and Purohit chant. So you fold the hands. Pujayami. Pujayami. Om Shri Vishwaksenaya Namah. Om Shri Vishwaksenaya Namah. Okay. So now while the Purohit rings the bell, okay, and I am chanting Om Shri Vishwaksenaya Namah, okay, then you will take the incense, you know, the agarbatti, there is agarbatti, if not bring it, agarbatti, and this is the lamp is fine, and flowers. யாரு இங்க ஓகே ஓகே கொடுத்தனே This is That- rose that- petals that- and this is white flowers. Okay, whichever. We keep it open so that we can use it. Okay. And then the length is here, flowers is here, and incense. Incense is okay. So what we do is the incense, we light the incense, just take a couple of them. Okay, we light it. Okay, and then these are the deities here, all of them, including Nami. You just do it, okay, and offer it. Now here, how to put this? That's the thing. You have a banana or something that you can stick on this or something, some place that we can hold it. You know? Banana. Yeah, banana is easy because it just you can stick it on it, no? Or anything. Idea is that this has to be you have to hold it, no? Don't get it fall. Banana. Let's just press keep it here and hand it over. Now stick it another area. That's one thing. And in this one, was a holiday somewhere here. There was a word turmeric. I thought that was word turmeric. Yeah, it's there, right? Okay. I have betel leaves too. If you want that. Okay, betel leaves. Okay. Idea is to just decorate this. Okay. So we have that Mango leaf. mango leaves. Yeah, mango leaves. Good. Yeah. That's good. Mango leaves. Shall I bring it? Yeah. Do you want betel leaves too? Any of them. Either mango. Oh, okay. Okay. So with that one, I will tell you what to do. Because where is that ball? Right here, right here. Take the 5 leaves, the long 5 leaves, and then their base here, all 5 together. 1, 2, 3, 4, 5, and 5 of them, total 5. Tie together
you hold it, hold it like this. And what we will do is we will just spread them like all five equally, and then we will put it on chorus here. But in the chorus, we put this harti. So, and we'll put some water in here. So, now, so here basically this chorus is representation of the whole universe and all these deities. Vishnu's form basically is Vishnu's form is that's what and so you will light this now. It is what you do is just why don't you start one lamp here, okay, with this, so that with that lamp now you can light this easily when we need it, because we will have to do it again to all the process. Every time we it's too windy, huh? That much. Yeah. I turn it that's off. I why didn't realize that. Yeah. I didn't That's realize. why I'm To scared. us, it doesn't feel that way, but this is. In this stitching, And those two, Yes, yes. it's coming up. this one? ஆமா. Huh? Okay. மேல இருக்கா? அதே ஆஃப் பண்ணிடுவா. இது வாங்க இதுவா? அதான். சின்ன ஸ்விட்ச். சாத்தியாச்சே. தரலையா? திறக்க கூடாதுன்னு அப்ப சொல்லுவாங்க. Okay. So this is this from here you can light this. Okay. So idea is 3 times you do. Okay. One we will do incense. We'll offer incense to all the deities. Okay. And then stick it here. Second time we will offer lamp. In other words, light this lamp with this one and just just like our tea, offer it and just leave it to the god or anywhere. And then we will offer flowers. Okay. And while you are doing that, I am just chanting Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri. See, that's the reason I said that. Om Sri. So that one is good, I think. It freezes. This one is Okay. shall I pour some ginger oil? I mean sesame oil. You let it burn for a while, otherwise it will. Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. So this is just like a stand here. See? Okay. Alright. This is just again. Okay. So now we take the lamp. So in other words, Finish phone yaran எடுத்துட்டு okay. You light this lamp from this one or with the doesn't matter which way you light it. Okay. And then you offer the lamp. yaar this Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. Om Sri Vishwaksenaya Namah. And we can just put it. Then we put this one. So let me put here.
Now we take the flowers. You take these flowers or that. Okay, flower petals is easier, or you can take both one by one. Okay, and just open the flowers. Sorry. Take the flowers, petals. Here also you can take some flower petals. Okay, and Shall I? yeah, yes, anything yeah, this? mix it. You can mix it. Just one is plenty. Yeah. Yeah, that's it. So we take them and offer all the deities. Om Sri Vishwaksenaya. Om Sri Vishwaksenaya. Om Sri Vishwaksenaya. Om Sri Vishwaksenaya. Okay. So then send the flame around so that everyone may honor. So in other words, this flame that we offered, okay, basically it just goes here and people take it their blessing. Okay, that's all. So now afterward there is no need to touch the flame, this flame particularly. Okay. Here's one of our flower petals to Krishna or Vishnu while Purohit chants. So here we have this basically is a Vishnu form. Okay, and what we can do is we can put this also here. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna. So this is the form of Vishnu here. Okay. So Yajman offers flower petals to Vishnu while Purohit chants. So I am chanting, and you will keep on offering this with your right hand. Okay, the petals. Okay. Om Tad Vishnu Paramam Padam Sat Pasyasi Suraya Diviva Chaktur Atatam Om Madhavo Madhavo Mati Madhavo Madhavo Di Smaranti Sadaiva Sarve Sarve Karyeshu Madhava Om Sri Krishna Vai Satchidanandana Sri Krishna Adipurusha Krishna Purushottama Krishna Sarva Karmadimulam Krishna Saha Sarve Karya Krishna Kshankradi Samukha Prabhupudya Krishno Nadis Tasmin Ajam Antaravayi Yan Mangalam Tallavate Tuti. So now the next is called Swastivachan. So usually three Brahmins or the rest hold flowers petals in the on upset in their hand, and then Krishna. There is no Brahmin here, so that's fine. But idea is that that's what they do, and then you can do for them actually, but Brahmins have to do it. Okay. Then priest says you can hold the flowers on your behalf. Okay. Screen Like this, and then this in the hand. mute off Okay. Priest says Om Asya Karma Punyaham Bhavanto Brahun. So what it means that let there be good fortune in this ceremony we are about to perform. Okay. The Brahmins or the rest, while saying what they respond is Om Punyaham, Om Punyaham, Om Punyaham. Okay, with flowers, except on flowers petals. So from here you just shower it all around. Okay. Yeah, just think of everywhere. Yeah, just okay. Okay. So now the priest says you can take another flowers too. Om Asya Karmana Swasti Bhavanto Brahvanto Ayusmate Swasti. Let there be prosperity in this ceremony we are about to perform. Okay, and then three Brahmins who are there should shower akshat again. Okay, and then you do it and you say Om Swasti Swasti Swasti. In their absence, so we are just pretending that. Okay, the priest says Om Asya Karmana, or we can pick the flowers. Om Asya Karmana Ruddhim Bhavanto Brahvantu. Let there be great praise in this ceremony we are about to perform.
And the three Brahmins, okay, will say Om Rudhyatam Rudhitam Rudhitam. So now Yajman sits with Akshat. Akshat means this rice in the hand, okay, okay. And then I am chanting this, okay. Om Gananam Tva Ganapatim Havamahe Priyanam Priyapatim Havamahe Nidhinam Tvam Nidhipatim Havamahe Vaso Mama Ahamajani Garbhadam Atva Majasi Garbhadam Om Swastina Indro Vruddhasavaha Swastina Pusha Vishvavedaha Swastina Starshu Arishtanemihi Swastino Brahaspati Dathatu Om Payah Prativyam Payah Aushadhishu Payo Divyantarikshe Payodaha Payaswati Pradisha Santumahyam Om Vishnu Raratmasi Vishnu Spanse Soho Vishnu Syurasi Vishnu Dhrosi Vaishnavam Asi Vishnaveta Om Agnir Devata Vata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudro Devata Adityo Devata Maruto Devata Vishwadeva Devata Brahaspati Devatendro Devata Varuno Devata Om Jau Santari Shantirantariksham Shanti Prutivihi Shantirapah Shantirausadayah Shanti Vanaspatayah Shanti Vishwadevaha Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Deva Shanti Sama Shanti Rodha Om Vishwani Dev Savitur Duritani Parasva Yadbhadram Tannahasu Om Swastino Govindaha Swastino Achyutanantau Swastino Vasudevo Vishnu Dadhatu Swastino Narayana Narovai Swastino Padmanabha Purushottama Dadhatu Swastino Vishwakseno Vishwareswaraha Swastino Rishikeso Harir Dadhatu Swastino Vainateyo Harihi Swastino Anjana Suto Hanur Bhagavato Dadhatu Swastina Swasti Sumangalahi Keso Mahan Om Shanti 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 Sarvarishta Sushanti Bhavatu. On the below last line that I am doing, sprinkle the remaining akshat or the flower petal all around in a circular motion above the head, or sprinkle over the right shoulder or the right shoulder like that. Okay, ready? Shri Krishna Chan Chidananda Gana Sarvai Sware Swaro Dadhatu Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shiva Sadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare. Now untie your shikha. We are supposed to keep shikha, and there's a half knot on it. So we have to untie it, okay, and let it hang loose, okay, and then move Janoi thread over your right shoulder. It is on the left, so now we have to move it on the right shoulder. Yeah, on the right shoulder, okay. So here we are doing Sankalpa, okay. Yajman holds water in the right hand. So in your right hand, in the cup, you will hold the water, okay. Okay. Purohit asked Yajman, this is the process, another how many Brahmins you will feed, kind of. So we'll say I will feed one or I feed three or whatever. So this is the process that you know. And then you can make a sankalpa, I will feed some Brahmins. It's hard to find Brahmins here, that's one thing. But if you want, my suggestion is, in Taos, the Hanuman temple, you know that? So you can send some dakshina to Taos temple. Okay, because there is a Bhandara going on every
every Saturday or Sunday or whatever. So some Brahmins they definitely might be coming. So this is the suggestion. So this is the process that they will do. Okay. So Yajman holds water. Here is water. Om Vishnave Nama. Harihi Om Tat Sadadhyai Tasya Sri Brahmano Dvitiya Parardhe Sri Sveta Svetvara Kalpe Vaivasvat Manvantare Ashtavinshatitame Kali Yuge Kali Prathama Charane America Deshe Alukar ki Nagre 5122 Yugabdi 2076 Vikram Sanvate Samvatsare Shravan Mase Shukla Pakshe Tritiya Tito Guru Asre Karud Maharushi Gotrotpanna Aham Vinod Kumar Dharmalingam Pitrunama Saroja Jivasya Praloke Mahakshuta Nivarana Artham Vishnu Puja Karmana Sangata Pindadana Tatha Deva Rushi Pitru Tarpanam Karisye Tat Siddhyartham Va Sri Mahavishnu Prityartham Yatha Sampanne Yatha Sankhyan Brahmana Ek Brahmana Bhojasye Tena Sri Mahavishnu Prityam Sri Mahavishnu Tarpa Karmani Nyuna Atiriktam Sarvam Parituram Astu. So this is all you say. Okay. So this is your sankalpa, and you can just put the water like that. Okay. Then place an empty cup in front of the picture of the deceased, and now Yajman feeds prasadam 6 times. Feeds prasadam 6 times. So what we do is, or we can use this one. To place the empty cup, we did it. Okay, now the Yajman feeds. So we use, this is the prasadam, right? Yeah. Yeah. So from here, you with a spoon or something, you take it and you will feed it. Okay. Number one. Hi. But the sound கேட்க மாட்டேங்குது No. I think we have to do it with hand. Oh. Okay, we have to. So you bring it over here. Take close to you. This is called. See, before it's served to God, it is called bhog. After served, it is called prasad. Okay. So here you take it like this, and this is grass mudra. Grass mudra means you just like the little babies, you feed it like this. So that's how you have to feed it. So this is the small thing. So you can take. We have to do 6 times. So little by little you feed it and like just put it here. Okay. You take one. Om pranaya swaha. Second time. Om apanaya swaha. Om vyanaya swaha. Om udanaya swaha. Om samanaya swaha. Om brahmane swaha. Okay, so now the Yajman offers 6 rice beans, one at a time, while Purohit chants above mantra. So I will chant this mantra, okay, and these are the 6 of them. So you are offering this. So now, because we don't have a room here, so what we will do is this is the natural dish. Natural dish for offering. Okay. So this is the natural dish, and we will take this and offer it. So we put it here, okay? Okay. And this mantras are same, okay? You take one in hand. Om pranaya swaha. Take another one. Om apanaya swaha. Take another one. Take one more. Om vyanaya swaha. Take one more. Om udanaya swaha.
one more. Om Samaya Swaha. Okay, the last one. Om Brahmane Swaha. So now Yajman offers 6 cooking dust, okay, one at a time. So I did it. Yajman offers water with a spoon 3 times. So here is the okay, you can just enough. You can just one spoon, you can take it and you offer it, okay? Okay, and we'll do it On the finger. 3 times here. We'll offer it 3 times here, okay? Jalam samarpayami. Jalam samarpayami. Jalam samarpayami. Okay. So that is done, and now we have to switch here for tarpan, and then we will come back here, okay? Okay, so this is the Sankalpa we already did. And so Yajman sits facing east, so we are in the east, okay? On the altar, Yajman places some rice grain and palm nuts on it. Okay. So I think I can make sure of it. Huh? Oh, what is it? In the back side, some tape. Oh, oh. What happened? Half inch, isn't it? What's the problem? No, No, nothing. no. Is there anything? I don't know what you did. What did you see? No, There the was a paper behind paper, the yeah, picture. behind The the paper picture caught fire. and got fire. Oh, paper. Yeah. Yeah, the tape, Tape. tape. சரி, okay, முன்னாடி வச்சிரு. So where can I keep this? Just keep it on the corner here. Oh. On the corner. Just keep it. Turn around. Turn it like this so that it yeah. Turn more. Okay. Like that. Okay. So that's fine. Okay. So here. So Yajman is facing it on the altar. Yajman places some rice. So here we will put some rice and a palm nut on it. Palm nut means we have sopari. Do we have sopari? You know the palm nut? Yeah. Think it's Betel nut. Yeah. Yeah, I did not see that. Okay. Let me open it first. Okay. Anyway, we'll take okay. Places some rice here, so we'll put. I will chant it. You put some rice. Where? Here. Okay. And this betel nut here. Okay. And a palm nut on it. Okay. Yajman places chanting. So you say Ishtadeva Avahayami. So put rice here. Avahayami. Okay. Okay, and then put this one of these. Ishtadeva Avahayami. Okay. So now again we'll do is take again rice. Rushis Avahayami. And then put one. Rushis Avahayami. Okay. And then again we take the rice. Pitrus Avahayami. And then take this little nut. And then Pitrus Avahayami. So these are the three representatives. Okay. So Yajman does Chandan Tilak group deep to the ring of deity. So here, ring of deity, Yajman bows down. Okay. So in other words, here we have these three, Ishtadeva, Rishis and Pitrus, and you offer them respect, okay? Chandan, we do also do the Chandan means do the Tilak, each of them, 3 of them. And then you do the take the agarbatti and it's a dhub,
You can do that, and you can stick it over there, no problem. And the third time, do and then offer the leg. You know, you can take this leg. Right, ready? Go ahead, do it. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. So now you Chandan, you dhup that incense, do it. You like, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Press it hard, okay? Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. And now the lamp. You offer, take this lamp, you know, offer the lamp, and you can keep the lamp here. Hare Ram, Hare Ram, all three. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, so now take some akshat means rice in the right hand, close it, okay, and place it on the left. Place it on the left. On the left palm, you put it like this, okay, with the right fist facing down towards the left palm. So, in other words, like this, right? The following is recited to take a sankalp vow to perform this ritual. It means that on this auspicious day and auspicious time, I shall perform tarpan to devatas, the rishis, and people. Okay, ready? Purohit tells Yajman to chant. Purohit tells Yajman to chant after him. So I will speak the words and you chant it. Okay. Om. Om Adya. Adya Shubhadine. Shubhadine Shubhamuhurte. Shubhamuhurte Devarshi. Devarshi Pitru. Pitru Vityartham. Prityartham Devarshi. Devarshi Pitru. Pitru Tarpanam. Tarpanam Yathashakti. Yatashakti Karishye. Karishye. So after reciting this, the akshat are dropped in the dish in front of the king of deity. So here, that's fine. Okay. So now we'll do Dev Tarpan. Okay, sit facing the east direction. Place the water pot in front of you. We have the water pot in front of you. Right knee should be in contact with the ground. The right knee should be with the ground. Place the left leg over the right leg. Okay. Or you can keep it like this if you want, doesn't matter. That's all. I'm good. Put some akshat in the water pot. So here we have already water pot is here. I'll keep it close, okay? And you can keep the, you can just put it, or you can just put it in front. Okay. Put some akshat in the water pot. Okay. Hold the water pot on the right hand palm. Water pot in the right hand palm. Okay. Cover the pot with the left hand, so you can put the left hand, and say the following to invite God, rishis, etc. in the water pot. Okay. To invite the Deva, Purohit tells Yajman to chant. So you will chant. I will tell you to follow. Okay. Brahmadaya. Brahmadayah Suraha. Suraha Sarve. Sarve Rishaya. Rishaya Kashyapadaya. Kashyapadayah Agachantu. Agachantu Mahabhaga. Mahabhaga Brahmandodara. Brahmandodara Vartina. Vartinah. So it means the may the Brahma, etc., gods and the Kashyap, etc., sages, may all the great ones who live in the stomach of the cosmic egg, okay, the whole cosmic egg of creation come here. So that's the invitation. Okay, place the pot on the altar. So here we'll place the pot on the altar. Okay, here Dharma January, here it was here. So this is the in this this finger,
This is the ring. Which hand? You wear it, the right hand. Wear the Darpa ring on the right hand. Anamika, Anamika finger means that one. Okay. Like this. Wear, okay. And finger, okay. Place 3 Darpa. So here, this is good, you brought it. Okay, now we pass it through the prominent. Honorable, place 3 Darpa on the wing. Darpa aligning with the tip of the finger like this, okay? And you may insert them in the ring in case if you do not have Darpa, then we have Darpa. Now, Purohit chants the following mantras once for each Deva, okay? Each time the Yajman pours some water from the Panchpatra, this is Panchpatra, and I will give more water in here. You have more bigger cup? What is that? No, water, but you have bigger cup in this one? Yeah. And so much. Yeah, the bigger cup. That small color set that day No, we, the other one. Yeah. Not just that. that is fine, right? Yeah, yeah, bring it. Yeah, doesn't matter. I'll see. Okay, that is little bigger than this, and that works. Okay. Okay, so here, so following with the left hand, water should be poured. So in other words, what you say? Yajman some water from the Panchpatra, this one with the left hand, okay, on the open right palm, the water should flow of the right hand palm from the tip of the finger. So basically, yeah, It's funny, no? yeah. Okay. Let's see. What you do is, see, you have other. Can you pass through this one, 3 of them? That means at least will not fall down. If you can pass through your real ring. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So idea is that you will pour water and water will flow like this. Yeah. Okay. And for the collection of water, you need a bigger something so that water does not fall out. This one is Yeah, that's good enough. Okay, good. Just here, so that your water is on here, and in your left hand you get this. So, and then you when I chant the mantra, okay, you keep it like that, and its water will fall just like that in here, okay? Okay? Om Brahma Truptayam. Om Vishnu Truptayam. Om Rudra Truptayam. Om Prajapati Truptayam. Om Deva Truptayam. Om Devya Truptayam. Om Vasava Truptayam. Om Rudra Truptayam. Om Aditya Truptayam. Om Chandasi Truptayam. Om Veda Truptayam. Om Rishaya Truptayam. Om Gandharva Truptayam. Om Apsaras Truptayam.
Om Nagaha Truptaya. Om Ausadaya Truptaya. Okay. So that's what we did. So now wear the Janev like a garland in the neck. This you can just keep it aside now. Yeah. Keep it, you can keep it out of the neck, right? Okay. And now wear the Janev like a garland, just like I'm wearing this one. You're not forget to wear it like this. Yeah. Like this. Oh, okay. Alright. Okay. So do the same as they asked, but let the water flow out from the left of the palm and left of the palm. So in other words, this is the left side. So water should flow from like this. Previously water was flowing like this. This time the water will flow like this. Okay. So do the same, but but and you follow mantras are here. So I will tell you, but the water you hold it like this, and water will flow like this. Okay. Om Kashyapah Truptayam. Om Atri Truptayam. These are the rishis. Om Vasishtha Truptayam. Om Vishwamitra Truptayam. Om Gautama Truptayam. Om Bhargaja Truptayam. Om Jamadhi Truptayam. Om Angiraha Truptayam. Om Tutsaha Truptayam. Om Bhrugu Truptayam. Okay, so we did that. Good. Now some changes before the next. So we have some changes. What are changes we will do? We are Yajnapavit in reverse. So now Yajnapavit will be in reverse. So it's on the right shoulder. It will be on the right shoulder. So you put the left in there. So it's on the right shoulder. Okay. Now the left knee should be in contact with the ground. Left knee should be in contact with the ground, while the right knee should be above or up. Okay, that's fine. Put some black sesame seed in the water pot. So in this water pot, I will give you more water. Okay, you can put some more sesame seed in it. Black sesame, okay. And then the style of releasing the water from now onward is take some water in the right palm, okay. Say each mantra and release water sideways from areas below the base of the index finger and thumb. So water flows like this. Water flows, okay. That will, and 3 openings are made, okay. 3 openings are made. These are the opening of various deceased ancestors, okay. Place the water pot in front of you and say the following with the folded hands to invite Pitris, okay. So we are first inviting Pitris. Om Om Agachantu me Pitaraha Pitaraha Imam Gunantu Jalam Jalim. So these things are may the ancestors who are departed come here and accept my water oblations. Okay. Use the following mantra which I have here. Mantras and release water 1 time with each mantra on encountering numbers and style. Okay. Please note the 3 offerings are made to 3 generations of maternal paternal ancestors, while only 1 offering is made to other people. These are generic mantras to cover all people. Okay, in this life or previous life even. These mantras are applicable to all, irrespective of whether anyone is there. To those who pray, okay. So here you take the water a little bit, okay. To those who played the role of father in previous life, your father is alive and your grandfather is also alive. So we are not doing for him, but in previous life you met a father, okay.
Mama, you can keep on wording. When I'm chanting, you keep on wording slowly. Mama sarvajanmeshu pitaraha trupyantam imam tilodakam swadhayibhyah tebhyah swaha nama. Okay, I will do it again. Again, you do 3 times like this. Mama sarvajanmeshu pitara trupyantam idam tilodakam swadhayibhyah tebhyah swaha nama. Now I'll do one more time. Mama sarvajanmeshu pitara trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. Okay, so now next is to those who played the role of grandfather in various lives. Okay, so we'll do the same thing like 3 times. Okay, Mama sarvajanmeshu pitamaha trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. One more, 2 more time. Mama sarvajanmeshu pitamaha trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. One more time. Mama sarvajanmeshu pitamaha trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. Okay. So now next is to beings who played the role of father's father. Okay, in various lives. Mama sarvajanmeshu prapitamaha trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. One more time. Mama sarvajanmeshu prapitamaha trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. One more time. Mama sarvajanmeshu prapitamaha trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. Okay, so now to those who played the role of mother in previous lives. Okay, okay. Mama sarvajanmeshu mataraha trupyantam idam tilodakam swadhayibhya swadhanama. Mama sarvajanmeshu mataraha trupyantam idam tilodakam swadhayibhya swadhanama. Mama sarvajanmeshu mataraha trupyantam idam tilodakam swadhayibhya swadhanama. Okay. So we did it 3 times, right? So to those who played the role of father or father's mother in previous lives. Mama, what are say, right? Yeah. Otherwise you can take it from here. Okay. அது சாமி கும்பிடுறாங்க அது சாமி கும்பிடு அப்படியே பாரு காயேகா Mama sarvajanmeshu piramahyan trupyantamidam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Okay, so now let's see what we have. To beings who played the role of father's mother in previous lives, in various lives. Mama sarvajanmeshu prapitamaya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Mama sarvajanmeshu prapitamaya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Mama sarvajanmeshu prapitamaya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Okay. Now to beings who played the role of wife in previous life. Mama sarvajanmeshu patnya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Mama sarvajanmeshu patnya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Mama sarvajanmeshu patnya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tadya swadhanama. Now to those who played the role of husband. In other words, in a previous life you can be a woman. Okay, so that's it. Mama sarvajanmeshu pataya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. Mama sarvajanmeshu pataya trupyantam idam tilodakam swadhayimya tebhya swadhanama. Mama sarvajanmeshu pataya
Rupyantam idam trilodakam swadhayim yasodhanama. Now, to beings who played the role of son in your previous life. Mama sarva janmesu putraha tuprandam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. Mama sarva janmesu putraha tupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. Mama sarva janmesu putraha tupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. Now, to beings who played the role of daughter in your previous life. Mama sarva janmesu kanya trupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. Mama sarva janmesu kanya trupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. Mama sarva janmesu kanya trupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. To those beings who play the role of dear one, just like a friend. Okay, so here we just do it for them once. Mama sarva janmesu aptajanaha trupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. To beings who play the role of one born in the same lineage in the previous life, in the same family line. Mama sarva janmesu swa kulajataha trupyantam idam tilodakam swadhayim yasodhanama. So that was done. So all the concerned people, we have satisfied them. Okay. So here is one specifically to your mother. Okay. Karudha Maharushi Gotra Mama Mata Suroja Trupyantam idam tilodakam tasmai swadhanama. You can give the water. Tasmai swadhanama. Tasmai swadhanama. Okay, so that was specifically to your mother. So that one finished here. So I want to go back here now. So Yajman sits with folded hands. Purohit chants Purushottam, and then Yajman offers flowers. So in other words, when I chanting, I will say, oh, flowers. So we are offering flowers to everybody. You know, for flowers. Sahasra Sisha Purusha Sahasraksa Sahasrapat Sabhum Vishwato Krutva Arthatirtha Dashangulam Puruseva idam sarvam yadbhutam yatyabhavyam utamratat manishya tasyeshana yadannena tirohati etavasya mahima atojasya purusha padosya vishwabhutani tripadasya vandivi tripādurdam muddai purusha padosya bhatmana tato vishwam vikramasasana sanyevi tasmāvyārjāyata virājodi purusha Sajato Atyalichyato Paschadhum Ahopura Yat Purushena Visha Devayatman Matanmata Vasanto Shashidajam Sri Krishna Idma Sarathavi Sapta Syasan Paritaya Trishapta Samidharata Devayat Yagnam Atannana Abandhan Purusham Pasum Tam Yagnam Barashi Parakshan Purusham Jaramagata Teri Devaya Janto Sadhya Rusayase Tasma Jignat Sabauda Samrutam Basurajyam Pasasa Chakri Vayagyan Aranyan Gramyasche Tasma Jignat Sabauda Rucho Saman Yagniri Chandashi Jagniri Tasma Dijus Tasma Tajayata Tasma Daswa Jayata Yeki Cho Hayatata Gavo Jagniri Tasma Tasma Jata Javaha Yat Purusam Vedaduhu Katida Rekalpayan Mukham Kimashiko Bahu Pavuru Padavachiti Brahmanashyam Hamasi Asi Bahu Rajanya Kuta Urutadasya Dvaishya
पद्भ्यां शूद्रो जात चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो जात मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुर्जात नाभ्यामासीद् अंतरिक्षं शीर्षो द्यो समवर्तत पद्भ्यां भूमि दिशस्रोता तथा लोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्तयेत् नामानि कृत्वाभिवदन्निरास्ति धाता पुनस्तायुनायाः शर्कर प्रविद्वान् प्रतिष्ठतस्र तमेव विद्वान् मृदैः भवन्ति नान्यपन्थानाय विद्यते यज्ञेन यज्ञं यजन्त देवाः तान् धर्माणि प्रथमान् नाशन् तेह नाकं महिमाना सचन्ति यत्र पूर्वेशाध्यासन्ति देवाः. So now remove the Mahaprasadam and give Yajman a plastic bag. You have a plastic bag to put this thing in the you need a big bag because this is the biggest one I saw. And everybody makes just like the right size. Plastic. Yeah, but another word, any bag, because you are putting in the river ultimately. So plastic Non-plastic, plastic, any bag that you can take. Make sure that Portable bag is okay. yeah, any bag is fine. Any bag is fine. So you put in the bag, and this may be given to lower animals like dogs, cows, ducks, disposed out in the bag in the river or whatever. It should not be eaten by human and not by cows. Cows should not eat it, and humans should not eat it. Okay, just put all 6 in there. Can you reach it or you can do it? Okay. Yeah, you can put the leaves also and everything. Open for me. So this is now Shanti Pakram Vijayman, sits with folded hands. Okay. Hari Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahavinyam Karavavahe Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvisavahe Om Shanti Shanti Shanti. This is Shanti Part. Om Jau Shanti Antariksham Shanti Shanti Prithvi Shanti Rato Shanti Rausadaya Shanti Vanaspadaya Shanti Vishwadeva Shanti Brahma Shanti Sarvam Shanti Shanti Deva Shanti Sama Shanti Buddha Om Vishwani Deva Savitur Duritani Parasva Yad Bhadram Tannasva Om Shanti 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 Sarvarishta Shanti Bhavatu Hari Om Kriyamani Karmani Dam Daiva Pitruitamanase Yatra Yatranu Kirtitu Takti Shamsu Krutam Vyuhu Om Bhurvasva Kayana Chitre Abhuvat Uti Saravrada Saka Kaya Sachi Iskaya Vrada Om Bhurvaya Swaha Kahatva Satyo Mananam Mam Nishto Matsat Andha Dudha Chitta Aruse Vasu Om Bhurvasa Abhiyana Sakinaya Avita Jarikrishna Satam Bhavasi Utaye Hari Om. So the Vidhi, the process completes here. Yajman may take blessing from Vyasdev, because Vyasdev is, it on the Mahabharata time it was Vyas. So Vyasdev is the incarnation of God, is considered the highest authority in the matter of dharma. So when there is a debate between the Hindu dharma matter, between different acharyas, so the final authority in that case is Vyasdev. Nobody questions. So here, through me, you will get the blessing of Vyasdev. Okay?
Okay, and then at time at dakshina can be offered at the time, so you can stand up. Okay, Dachina should be given now. huh? Dachina at this point of time. Huh? Dakshana. Yeah, I have it ready. doesn't, So, yeah, you can give it or you give it, it doesn't matter. But right here, it's another word. This is the, yeah, if you have it, keep it in the hand so that you see another word. This is the, I will tell you, this is our culture. When we go to temple, we always give some dakshina because temple runs on dakshina, right? When we meet the king, you give some dakshina. oh, Okay, the king is taking care of everything, right? It's just like a tax, but this is voluntary. Idea is voluntary, but we have by following it, we know that this is our obligation. So when you meet a guru, there is a dakshina. So just like when a pujari does the puja, then there is dakshina. Okay, so that's how it is. It's done at the right time. You know, when you get a blessing, then you give dakshina. This is our culture. That ladies remember a lot more than men. Okay. Okay. So now the thing is over, so you can turn this the Janev on the other side back. On the left shoulder. This is the left shoulder, right? Okay. Okay. That's this is okay. So here, this is from Vyasdev. So you can just fold hands. Okay. Dharma premi bhava, desh premi bhava, dhanyavan bhava, kirtiman bhava, Ayushman Bhava, Sukhi Bhava, Nirogi Bhava. Okay, what else? And I will even all Vyasdev, anything is possible. So all your wishes will be fulfilled. Okay, thank you. good wishes. Okay, so this is Vyasdev's blessing to you. Okay, okay, very good. Thank you. Thank you. Sukhi Bhava. Okay. So we finish, and here, just to see this Sankhanath is always purifies the atmosphere completely. Okay, spiritualizes it. So we can chant this, we can do this 3 times. That's total purification, spiritualization. Finish. No. Right? Thank you. So everything done. And this is my process. Would you like to have a cup of milk? No. Now here, you can also put tilak on here. But this is Bhagavad Gita. Make a mind of reading it. Everyone can read it. Okay, just read it even 10 for 10 minutes, 15 minutes, read it every day. And it's so easy to understand. And then when to understand Dharma, only then you have a chance that you can live by Dharma. Without knowing Dharma, there is no way you can live by Dharma. Somebody asks, no, it's very easy to remember. Any other questions related to Dharma? Anything that you need to understand or what? No. We don't know Dharma, but we have to study, then only we can ask. Okay. But see, I will give you a very quick thing. See, the whole religion is based on the spiritual science. And the spiritual science is given in the Vedas, and the summary is in Bhagavad Gita. And the spirit means Atma. Okay? Just like God, the different names of God, okay? Is a formless, all-powerful, everywhere, all-knowing. So that is God is one only. There is no two God. And within us, because we are living, there is a spark of God within us. Very small,
Okay, that is within us. That is Jiva. And Jiva means the Atma, which has a bundle of desires. Bundle of desires with it. Okay. So that bundle of desires with the Atma, it becomes the Jiva. And because of the desires, it takes birth over and over again. And because of the karma done in the human life, it forces the Jiva to take birth again and again. And the whole process is knowing the relation between Jiva, Atma, and Paramatma, and attain the bliss. In other words, we can become more and more sinless until we realize that this is God and this is me, Atma, and this is my relation. And that is the whole purpose. Getting free from the cycle of birth and death is the whole process. You could take any yoga, any sadhana, okay, is all. So this is one God, but then there are different devas and devis who are specialized. If you want a physical strength, then you worship Hanumanji. If you want a lot of knowledge, then you worship Saraswati. If you want a lot of money, then you worship Lakshmi Devi. So these are all specialized devas and devis. These are all serving the same God. You can give any name. You want to say Vishnu or Brahma, but not Brahma, you know, say but Vishnu or Shiva, I think it's the same thing. Okay, it doesn't matter. Never try to argue one with the other. Never try to convert one kind of Hindu into another kind. You know, everyone has their own process of doing their sadhana. So you respect them, but you do your own. You just pick one, whichever is suitable to you. Bhakti yoga, jnana yoga, karma yoga, dhyana yoga, anything, karma sannyas yoga. Choose one, understand that, and here Krishna actually very nicely has even compared which is better. In this Kali Yuga, okay, in this Kali Yuga, Bhakti Yoga is the simplest thing. Bhakti Yoga. Only chant the God's name. Remember God, chant His name. Simplest thing to do. This is Bhakti Yoga. Okay, Bhakti Yoga is for the people who are more inclined to receive love and give love. It's a Bhakti Yoga. That's why it's Bhakti Yoga. For Jnana Yogi, PhD kind, okay, they have to do Jnana Yoga. And what happens in Jnana Yoga is that Jnani says, this is not God, this is not God, this is not God, neti, 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 this is not God. So finally, after all this analysis, he says, oh, this is God. So now, once you know this is God, what will you do? Nothing left except to worship God, okay, to please Him, right? So this takes a longer process. But those who are very plain-minded, okay, they are kind of atheists, so to speak. You know, where is God? I don't believe in God. They just want to test everything. They want proof, okay. But in matter of proof, okay, I will tell you that you have to trust, even in your worldly life, you have to trust someone for your weight. You go to doctor, okay, doctor gives you this medicine, and you have to trust it. You can't say, no, you tell me. Doctor says you have this disease X. You prove it. All right? Yeah, you can't. I mean, everywhere you go, suppose you have to go in the court, okay, and the lawyer says, no, you tell this, you say this. You have to trust it. So this is what happens. So child, when is born, is first trust the mother. Child asks, no, mother, who is my father? This is your father. No question. No, give me DNA. I can't believe it. Okay? It won't work. So you trust it. So similarly, because mother is loving, mother has no interest to screw up the child. You tell the truth. Similarly, God is loving all of us. God is loving everything He created, all living beings, human, non-living. And in Bhagavad Gita, He is telling that this is the way to come to me. This is how the science is. So it is up to you to follow this and live by it, so that if you practice it, you will be living more and more sin-free. Ultimately, you will realize me, your Atma, and you will come to me, you will be free from cycle. So that's the whole religion is about. So it's very good to understand it and then practice everything, okay? Okay. Anything else? Am I done? Yeah. Okay.
Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you very much. And anytime there are all 16 sanskars I do it. Or in our life there are 16 sanskars from Garbhadhan to Antyasti, everything. And the whole purpose, people sometimes don't know, whole purpose of all this process, all this sanskar, is to produce strong children, dharma-premi children and desh-premi children. Very brilliant children. That is the whole purpose of LRD. Because when you have that, brilliant children, physically strong, mentally strong, very intelligent, okay, now they are capable to understand God and then capable to do the processes and then they'll get out of cycle. So that is the purpose of the whole sanskar. Okay? Okay. Thank you very much. Thank you. And So take we have care. to drop it in the water body and then we are good, right? Yeah, you just go to river and just put it in the river. So this water, Yeah, can I that pour it water into we the can- plant? Huh? Yeah, you can give the plant. no Yeah, problem. okay. You can give the plant, right? Everything done? So this I can remove it, right? I think you keep it, that's better. No, I don't know whether it was done only for India. No, in other words, this is the temporary. There is the. My recommendation is that even if you not do process, there is no, just like we have a process here. It's a 1.5 hour process by which you take this, you wear it, okay. And here I just give you very temporarily, Okay. but have a faith in it and just keep it. As long as you are not eating cow or not eating meat or vegetarian, okay, and not doing sinful things, okay, wear it. That's the thing. Okay. All right. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you. Unmute me. கிளம்பிட்டாங்களா? ஹலோ ஹலோ. வினோத். முடிஞ்சதுங்க. பூஜை முடிஞ்சது. பாத்தீங்களா எல்லாம்? எல்லாம் பார்த்தோம். சரி. மூணுல எப்ப கழட்டுறதுங்க? என்ன மாமா? அதான் அவரு மூணுல எப்ப கழட்டுறது? அவரு வந்து ஐராவே மாற சொல்றாரு. அப்பா நல்லா இருக்கீங்களா? நான் நல்லா இருக்கேன் ரம்யா. மாமா அத்தை எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? ரோஹிணி எல்லாம் நல்லா இருக்கோம். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? பாப்பா எங்க? அர்ஷினி பாப்பா அவங்க ஐபேட் பார்த்துட்டு இருக்கா. விகாஷ் பார்த்தோம், அதான் அர்ஷினி பாக்கலன்னு கேட்டேன். ஆமா, ஐயர் நல்ல உபதேசம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வர. ஜீவாத்மா பரமாத்மா நாமஸ்மரணை. ஆமா சொன்னாரு. வால்யூம் ஒழுங்கா கேட்கலன்னு சொல்லிட்டுல. கேட்டுச்சு. ஓகே. பைபிள் புக் பகவத்கீதை பத்தி பேசினாரு. பகவத்கீதை புக்கு கொடுத்தாரு. அப்புறம் ஓம்ங்கிற ஒண்ணு கார்ல ஸ்டிக்கர்ல ஓட்டுறதுக்கு ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு. அப்புறம் அந்த திலோத்தண்டாங்கிறாராட்டு இருக்குது. என்னன்னா இல்ல மாமா ஏதோ சொன்னாரு. என்ன சொன்னாரு? இல்ல திலோத்தண்டன் சொன்னாருங்கிறாங்க. அந்த இது எது அந்த பிண்ட வைக்கக்குள்ள மந்திரம் தான் சொன்னாரு. அவரு சமஸ்கிருதத்துல சொல்லிருக்காருப்பா. அவர் குஜராத்தி தான். அது இருந்தாலும் அந்த வார்த்தை அந்த திலோத்தண்டான்னு சொன்னாரா இல்லையா? திலோ தெரியலப்பா, நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க. அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா அந்த அந்த இவங்களுக்கு அந்த திதி அந்த இது கொடுக்கறது தான் அது. அதுல எல்லாத்துக்கும் அந்த சமஸ்கிருதத்துல தான் அது இருக்கு. என்ன சொன்னாருன்னா வந்து என்னோட அப்பா வந்து போன ஜென்மத்து அப்பா, போன ஜென்மத்து அம்மா, போன ஜென்மத்து என் பையன், போன ஜென்மத்து என் பொண்ணு, போன ஜென்மத்துல என் ஃப்ரெண்டு, போன ஜென்மத்துல நான் இருந்தேன்னா புருஷன், அது மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து சொல்லி இருக்கிறாரு. அந்த எல்லாம் ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் பண்ணாரு. சரி, இப்போ இது போய் இது பண்ணோம்னா இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு தானப்பா மத்தியானம் படையல் போடணும்.
ஆமா கிளீன் பண்ணிட்டு தான் போடணும். இது போட்டு கூட்ட வேண்டாம், சும்மா கையிலேயே கூட்டணும். இங்க நான் கார்பெட் வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படிப்பா கையில கூட்டுவேன்? இல்ல அது துணி போட்டு துணி கார்பெட்பா துணி போட்டு என்ன ரம்யா விளக்க மாறி எடுத்து கூட்ட கூடாது இல்ல ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்கப்பா. இந்த ஊருக்கு என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே மடிச்சு வெளியே எடுத்துட்டு போய் போட்டுடலாம்ல. அடியில கார்பெட் கேக்குறேன். சுத்தி இவரு தலைக்கு பின்னாடி எல்லாம் அரிசி பூவெல்லாம் போட சொன்னாரு. பூ எடுத்துடலாம், அரிசி கால்ல மிதிப்படும். அதுதான் பாக்குறேன். இது அது பெருக்கவும் முடியாது. வேக்யூம் ஹேண்ட் வேக்யூம் வச்சு போட வேண்டியதுதான். பெரிய வேக்யூம் போடுறதுக்கு அப்படின்னு இது பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். இந்த 2 பேர் கூப்பிட்டுருக்கோம். இப்ப இது போய் பக்கத்துல ஒரு சின்ன ஆறு இருக்கு, அந்த ஆறுல போய் போட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்தியானம் அம்மா போட்டோ வச்சு மாலை போட்டு சாமி கும்பிட்டு சாப்பாடு அப்புறம் மாதிரி. இப்போ உட்காந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துலயே அப்படியே டைரக்டா அவங்க மாமியா வந்துட்டு போனாங்க. நீங்க பாத்தீங்களா? ஆமா. எப்படிப்பா? அப்படி வந்து நான் வந்து ஏப்ப இப்படி பேரஞ்சேப்ல அதெல்லாம் வேற ஆள் வந்துட்டு போயிருக்காங்கிறாங்க. அப்படியே நைட்டு இதா இருக்கிற மாதிரி இந்த பச்சை கலர் மாதிரி அப்படியே டைரக்ட் அப்படி நேச்சுரலா அப்படியே கண்ணால பார்த்தேன். 2-3 நிமிஷம் எங்க வீட்டுல விட்டுட்டு போனது கோகுலும் பார்த்தேன்னு ஒத்துக்கிறா. ஆனாக்கா அவன் மறுபடியும் சிரிக்கிறான் என்னுடைய. நானும் தான் அவன் வந்து சிரிக்கிறான். என்ன ஏப்ப பேரஞ்ச மாதிரி இப்படி இருக்குது, என்னடா அந்த அம்மா நேர்ல வந்துருச்சுங்கிறேன். டைரக்டா அப்படியே இயற்கை அப்படியே வந்துட்டு போறாங்க சுதா. அப்படியே வந்துட்டு போனாங்க. நான் பார்த்த கண்ணு தான் பார்த்தேன். நல்லா யாரு இந்த பையன் சொல்ல, அவனும் ஒத்துக்கிறா. நானும் தான் பார்த்தாங்கன்னா அது வேற ஆளு பச்சை கலர் கடைசியா நான் சண்டை பண்ணி அழுக்க எடுத்துட்டு போறேங்கிறாங்க. எங்க வீட்டுக்கு இவ்வளவு நாள் வந்து இருந்துட்டு நான் எடுத்துட்டு போக விட மாட்டேன்னு சொல்லி சண்டை பண்ணி நான் அந்த நைட்டி வாங்கி வச்சுட்டு ஊருக்கு போயிட்டு வந்துதான் நான் துவைக்கிறேனே. அந்த நைட்டு அந்த பேஸ் நீ எப்படி சொன்னே அது மாதிரி அப்படியே சூப்பரா இருக்காங்க. அப்படியே வந்துட்டு போறாங்க. நான் பாத்துக்கிறது இவங்கிட்ட திரி நான் பாத்துக்கிட்டே சொல்றேன் கோகுல்கிட்ட, ஏன் நம்ம நேர்ல வந்துருச்சு ஏப்பா நீ வேற அது வேற ஆளா அப்படின்னா. அப்புறம் கடைசியா நம்ம பார்த்தோமே அந்த தேஜஸ் அந்த அழகு. ஆமா அதான் அப்படியே இருக்கு. என்னால இன்னும் மறக்கவே முடியல சாமி. ஒரு நாள் கூட 16 வருஷத்துல நான் அவ்வளவு அழகா அவங்கள நான் பார்த்ததே கிடையாது. நான் என்னோட வயசுக்கு என்னோட இதுக்கு இப்படி அவங்க போனவங்கள டைரக்டா பார்த்தது நான் இன்னைக்குதான். இப்பதான் அது கனவுல கூட பார்க்கல, நேர்ல வீடியோவிலே பார்த்தேன். நான் இது வரைக்கும் யாரும் என்னோட இதுல பாக்கல. அதுதான் அண்ணன் அதனால தங்கச்சி அண்ணனை கட்டு காமிச்சிட்டு போயிருக்கான்னு அவன் மறுபடியும் சொன்னான். இப்போ ஆனா அவன் வந்து முதல்ல வந்து அட ஏப்பான்னா அப்புறம் ஆனாக்க அப்படியே நான் டைரக்டா நல்லா பார்த்தேன். ஏன்னா நம்ம நேர்ல வந்து நல்ல 2 நிமிஷம் உங்களுக்கு மட்டும் காட்சி கொடுத்திருந்தா யாரும் நம்ப மாட்டாங்கல்ல. அதனாலதான் கோகுலுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு. இது கும்பாபிஷேகத்துலதான் அந்த மாதிரி எந்த கோவில்ல சாமிக்கு இது பண்றோமோ அந்த ஜுவாலையில வரும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா இன்னைக்கு நிஜமா என்னால நான் என்னோட 66 வயசு இதுல நான் என்ன பார்த்தது இல்ல சாமி. அப்படியே பார்த்தேன். நான் எல்லாம் அப்படியே நம்ம பாக்குறது அப்படியே இருக்குது. நான் அதுகிட்ட கோகுல்கிட்ட சொல்றேன், என்னடா நம்ம நேர்ல வந்துருச்சுங்கிறேன். நீ கம்முன்னு இருப்பா அப்படின்னா அப்புறமேட்டு அதுக்கு பிற்பாடு நானும் தான் பார்த்தேன் அந்த அம்மா அது இல்ல வேற. ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா அதே பச்சை நைட்டி போட்டு அப்படியே இருக்குது அது சொல்றான். நீங்க வேற ஏதாவது சொல்லிருந்தீங்கன்னா கூட நான் நம்பி இருக்க மாட்டேன்ப்பா. அந்த பச்சை நைட்டி அவ்வளோ சண்டை பண்ணி நான் வாங்கி வச்சேன்ப்பா. அழுக்கு எடுத்துட்டு போக கூடாது. எவ்வளவு சண்டை. எனக்கு அந்த நைட்டி இது இருக்கிறதோட அந்த ஃபேஸ் வந்து அந்த அம்மாவுக்கு அப்படியே இந்த இடத்துல சுருள் முடிய அப்படியே இருக்கும் பாரு, அப்படியே இருக்கு சுதா. அப்படியே டைரக்டா இருக்கு. அப்படியே நான் ஸ்டன் ஆகி போயிட்டேன். அதான்ப்பா நீங்க தான் பாட்டு புலம்பிக்கிட்டே இருந்தீங்கல்ல, இளநீ வாங்கி கொடுக்க முடியல, அம்மாவுக்கு தண்ணி கொடுக்க முடியாத மாதிரி என் தங்கச்சிக்கு இளநீ வாங்கி கொடுக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டே இருந்தீங்கல்ல. அதுதான் உங்களுக்கே காட்சி கொடுத்தது.
அதான் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு தான் அதுக்கு கூட யாருக்கு வந்து இப்போ உங்க மாமனார் இங்க இருந்தாங்கன்னா சரி நீ இவ்வளவு ஃபீல் பண்ற அவரை வந்து இளநீ உடைச்சி வைக்க சொல்லு காக்கா வந்து அதனாச்சும் குடிச்சிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு நாங்க யாருக்கிட்டயும் சொன்னேன். அப்ப சொன்னாங்க நான் இளநீ தேடி வாங்கி எங்க ஊர்ல நான் இளநீ தேடி டிவி வச்சிருக்காங்க. நான் வாங்கிட்டேன் வச்சிட்டேன் மத்தியானம் ரைட் வைக்கணும். சரி சரி. ஹலோ வினோத். நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப சிறப்பா பண்ணீங்க. அப்படியே அண்ணி எப்படி நேர்ல கொண்டாந்து நிறுத்திட்டீங்க. எங்க பக்கத்துல மருமகம் இருக்காங்களா? சொல்லுங்க மாமா. ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிருக்கீங்கம்மா. உங்க 2 பேர்த்துக்கும் இறைவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உண்டாக. எல்லாத்தையும் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டாங்க அண்ணி. உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி. எல்லாரும் சீரோடையும் சிறப்போடையும் வாழணும். சிறப்பா பண்ணிட்டீங்க சுதா. போட்ட உடனே வினோத் போட்ட உடனே சந்தோஷம் உடனே கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருச்சு நீங்க. ஆமா டக்குன்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிருச்சு. நீங்க பாரு சரிக்கணும் வரணும். ஓகே ரொம்ப பதம் பண்ணிட்டீங்க. பரவாயில்ல. ஓகே நீங்க மத்தவங்களோட பேசுங்க. நீ பேசணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்க இப்ப மத்தது பாருங்க. நான் திருப்பி உங்களுக்கு கூப்பிட்டு பேசுறேன். கணேஷ் கணேஷ் இங்க பாரு பாட்டி இங்க பாரு கண்ணே. ஹாய் ஹாய். இங்க பாரு உன் தம்பி பாரு. இங்க பாரு நீ ஒரு ஹாய் சொல்லு. ஹாய் பை சொல்லு. குட் நைட் சொல்லு. ஓகேம்மா. சரி நீங்க அடுத்து பாருங்க. நான் மறுபடியும் கூப்பிட்டு பேசுறேன். வினோத் சரி வச்சுட்டுமா? ஓகே பாய். சரி சார். ரம்யா குழந்தைதான் பார்க்கவே இல்லை. தூங்கிட்டு இருக்குமா அந்த பொண்ணு? பாப்பா தூங்குறாளா பாக்கலங்கிறேன் நானு. அவர் சாப்பிட்டு போயிருக்காரு. இங்க நம்ம இருக்காங்க மாமா. அஜி அஜி குட்டி தெரிய கண்ணு. பாப்பா பாரு. ஹாய் எவ்ரிபடி. யார் இருந்துறீங்க? ஹாய் நாராயணா ஜித்தப்பா பேசுறாரு. கேக்கலையே அவர் சித்தப்பா ஏதாவது சொல்றாரு. புரியல. 427 தெரியலையே. ரம்யாவுக்கு இருக்கும். கேக்குது சித்தப்பா. ஓகே சிறப்பா பண்ணிருந்தீங்க கண்ணே. தேங்க்ஸ் சித்தப்பா. அண்ணனுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே உங்க குடும்ப எல்லாத்துக்கும் இருக்குது கண்ணே. ஓகே கண்ணே. எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆச்சு கரெக்டா? உங்களுக்கு 9:30 மணிக்கு. அங்க இல்ல அங்க டைம் அங்கத்து டைம் என்னக்குன்னு? எங்களுக்கு இங்க 10. அங்கதான் 9:30. இங்க 9. இங்க 9 அங்க 9:30. அவர் வந்து 9:30க்குள்ள எடுத்து வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா அவரு தமிழ்ல பேசினாரா இங்கிலீஷ்ல பேசினாராமா? அவர் குஜராத்திக்காரரு. தம்பி எனக்கு வந்து தண்ணி குடுறா. ஹிந்திக்காரரு. இங்கிலீஷ்ல வந்து அந்த நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு படிச்சுக்காங்க. இல்ல அவரு நல்லா சிறப்பா பண்ணாரு. கரெக்டா கரெக்டா பண்ணாரு. ஓகே நல்லா சிறப்பா பண்ணீங்கப்பா. பாத்தீங்களா சித்தப்பா? பாத்தேன். ஓகே ஓகே ரொம்ப சந்தோஷம். சரி சுதா பண்ணிட்டுமா? சரி பசங்க எல்லாம் போயிட்டாங்களா அப்பா மேல?
அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடுத்த கேள்வி. சுதா அத்தை பாத்தீங்களா சிட்டி? நல்லா பண்ணிருக்கீங்கம்மா, சூப்பரா. ஹலோ கேக்குது சிட்டி. கேக்குதுங்க சித்தி. அத்தை மதியத்துக்கு என்ன சமையல்? சுதா மதியத்துக்கு என்னம்மா பண்ற? மதியத்துக்கு எல்லாம் செஞ்சுட்டாங்க. இன்னும் வடையும் பரட்டு பணியாரமும் மட்டும் போடணும். மீதி 3 பொரியல், சாம்பார், ரசம், பாயாசம். சரிம்மா சரி. ஓகேம்மா. வடைக்கு எல்லாம் ஆட்டி வச்சேன். என்னங்க நிறைய கூப்பிட்டுருக்கீங்களான்னு கேட்டம்மா. அங்க 2 பேரு. இப்ப இன்னைக்கு ஒர்க்கிங் டேனால 1 மணிக்கு தான் திரும்பி வருவாங்க. ஒர்க்கிங் டேனால அவங்க ஜென்ஸ் வரல, லேடிஸ் மட்டும் 2 பேர் வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க. சரிம்மா போருமா. ஓகே. வர்ஷா எங்கம்மா? அவ தூங்கிட்டு இருக்காங்க அத்தை. சரிம்மா சரிம்மா. வரக்கூடாது. ஓகேம்மா நல்லா சிறப்பா பண்ணிட்டீங்க வினோத். சரிங்க சிட்டி. நாங்களும் பாத்துட்டு அதான் ரொம்ப சந்தோஷம். சரி கண்ணு. அமெரிக்கால இருந்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்குது. சேலத்துல பண்ண வேண்டியது ஆக்சுவலா. சரி பரவாயில்ல கண்ணு. அடுத்த வருஷம் பண்ணிடலாம். சரி கண்ணு. வச்சிடலாமா கண்ணு? கட் பண்ணிடலாம் சிட்டி. சரி. என்னம்மா? நல்லா இருக்கேன்பா. வெக்கப்படுறாளா? சரி விட்டுருப்பா. ஹலோ, இல்ல யூடியூப்லயே பிஸியா இருக்கீங்களா நீங்க? பேஸ் மட்டும் காட்டாம இருப்பீங்க. சத்தமா பேசுறீங்க. என்னடா? இல்ல அவ பேசுறது புரியல. அவ மெல்லமா பேசுறா. வெக்கப்படுறா. சரி சரி, போய் ஆத்துல போய் விட்டு வரணும், வந்து இது பண்ணோம். அனைவருக்கும் நன்றி. மீண்டும் சந்திப்போம். அவங்க கூகுளுக்கு வந்து பூஜை பண்ணும்போது மறுபடியும் கூகுளுக்கு வேணா லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறோம், இல்ல வாட்ஸ்அப் வீடியோ எதுவும் போட்டு விடுறோம். ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு லிங்க் அனுப்புறோம் மறுபடியும். நீங்க அதுக்குள்ள சாப்பிட்டு வேணா ரெடி ஆயிக்கும். நீங்க மத்தியானம் கும்பிட்டுட்டீங்களா? நாங்க படைக்கல, பட் பருப்பு 3 பொரியல், புதினா சட்னி, பரட்ட பணியாரம் வறுத்துட்டு சாப்பிட்டோம்க்கா. சரி ஓகே ரம்யா. சரி ரம்யா, நாங்க போய் அதை விட்டுட்டு வரோம். பை. ரோஹிணி பை. 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 ஏய் தலைய காமிக்குது எலிக்குட்டியா. ஓகே ரோஹிணி. ஓகே பை. பை.